in previous class. In previous class, we discussed about the amplitude modulation. So, what is the amplitude modulation? And amplitude modulation representation, graphical form of representation, and also amplitude modulation definition, and amplitude modulation generalized equation, and amplitude modulation types according to message signal. Okay, so amplitude modulation spectrum we discussed. Okay, నా వాయిస్ వినపడుతుంది కదా అందరికి? మెసేజ్ చేయండి ఒకరు, నా వాయిస్ వినపడుతుంది కదా? am I audible? So okay. So amplitude modulation equation and amplitude modulation spectrum and amplitude modulation types according to message signal. So there are so what is meant by amplitude modulation? Amplitude modulation is nothing but changing amplitude of then the carrier signal, changing amplitude of carrier signal in accordance with the message signal. Simple. ఓకే, సో ఆంప్లిట్యూడ్ చేంజ్ చేయడాన్ని ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ అని అంటారు. సో హియర్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆంప్లిట్యూడ్ ఇస్ చేంజ్, దిస్ ఈజ్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్. ఓకే, క్యారియర్ సిగ్నల్ ఆంప్లిట్యూడ్ చేంజెస్ హియర్. సో క్యారియర్ సిగ్నల్ కాన్స్టాంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఉంది బిఫోర్ మాడ్యులేషన్. సో ఆఫ్టర్ ఏమైంది, క్యారియర్ ఆంప్లిట్యూడ్ చేంజ్ అయింది. సో హైలో వచ్చింది కదా, హైలో మళ్ళీ హై ఆ విధంగా వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్. నెక్స్ట్ we derived an equation, generalized form of equation of amplitude modulation. So amplitude modulation equation is this. It is very important. And also we discussed about the frequency domain representation of amplitude modulation, as well as we derived and also we discussed about the spectrum of AM. Okay. Next, according to message signal, there are two types of amplitude modulation signal: single tone amplitude modulation and multi-tone amplitude modulation. So what is meant by single tone modulation? Single tone modulation is nothing but when the message signal is single frequency. When the message signal is single frequency, like this. Single frequency term ఉంటుందండి సింగిల్ టోన్ అని అంటారు. టోన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. టోన్ అంటే ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, next we derived the single tone amplitude modulation equation, and also we draw the spectrum of single tone amplitude modulation like this. This is single tone amplitude modulation spectrum. Next also we derived the bandwidth of AM, power of AM, and current of amplitude, single tone amplitude modulation. Now today we will discuss what is meant by modulation index and types of amplitude modulation according to modulation index. So already you know about the term modulation index, which is represented by mu. Mu, very important parameter, which is called modulation index. So what is meant by modulation index? Okay, so what is meant by modulation index? Modulation is nothing but where we get this modulation index while deriving AM equation కదా. AM equation, single tone AM equation చెప్పేటప్పుడు while deriving single tone AM. సో సింగిల్ టోన్ AM ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేసేటప్పుడు మనకు మ్యూ అనేది వచ్చింది. చూడండి ఇక్కడ. సో హియర్ derived single tone AM. What is meant by mu? Ka into AM. Instead of Ka into AM, we read the mu. Okay, mu equal to Ka into AM. Okay. So now
So what is the exact definition of modulation index? So generally, modulation index is nothing but depth of amplitude modulation. Modulation index is also called as depth of modulation, depth of amplitude modulation. Depth అంటే డెప్త్ అంటే ఏమని చెప్పాలి అంటే సో ఇది మన క్యారియర్ సిగ్నల్ కదా, హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. సో బిఫోర్ modulation, when it is get modulated, so what happens to the carrier signal? Amplitude changes kada, amplitude high, next low, mali high, low. So amplitude of the carrier signal changes after modulation. If you do modulation, the amplitude changes. So how much extent of this amplitude changes, how much extent of this amplitude change is called modulation index. So the effect of amplitude variation, call it as amplitude variation when compared to before modulation. సో ఎంతవరకు ఆంప్లిట్యూడ్ చేంజ్ అయింది, ఎంతవరకు ఆంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజ్ అయింది, ఎంతవరకు ఆంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, దీన్నే మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ అని అంటారు. సో మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ amount of variation of amplitude. Modulation index is nothing but amount of variation of amplitude. Okay, so generally it is represented by mu. It is represented by mu. So we have to use only one notation, mu. In some textbooks it is represented by m. Okay, కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఎం అని అంటారు, కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో మ్యూ అని అంటారు. మనం మ్యూనే వాడదాం. ఓకే, సో వీ రిప్రజెంట్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ బై మ్యూ ఓన్లీ. ఓకే, సో మ్యూ ఇస్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఆర్ డెప్త్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ విచ్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ మ్యూ ఈక్వల్ టు KA into AM or మ్యూ ఈక్వల్ టు AM by AC or mu equal to Vmax minus Vmin by Vmax plus Vmin. Okay, so these are the three formulas of modulation index. Okay, equal to K into AM, equal to AM by AC, or mu equal to Vmax minus Vmin by Vmax plus Vmin. So where K is amplitude sensitivity constant, AM is AM అంటే ఏంటి? amplitude of message signal. నొటేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. AM అంటే amplitude of message signal, KA amplitude sensitivity, AC అంటే amplitude of carrier, AC అంటే amplitude of carrier. Next, Vmax, Vmin. What is meant by Vmax and Vmin? Vmax and Vmin is nothing but, suppose this is an amplitude modulated signal. In this Vmax is nothing but this is Vmax. Vmin, this is Vmax. So sorry, this is Vmax. So in amplitude modulation, so amplitude modulation is like this. Okay, సో ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్, హైలో ఆంప్లిట్యూడ్. సో ఈ ఆంప్లిట్యూడ్ని ఏమంటారు? Vmin అని అంటారు. ఈ ఆంప్లిట్యూడ్ని ఏమంటారు? Vmax అని అంటారు. సో Vmax is nothing but this one, Vmin is nothing but this one. So Vmax, Vmin are voltages, maximum and minimum voltages of amplitude modulated signal. So this is the formula for modulation index. So this is very important parameter in modulation index. According to modulation index, there are three types of amplitude modulation. According to modulation index, according to mu, according to depth of modulation, there are three types of amplitude modulation. What are they? So what are they? Under modulation, perfect modulation, over modulation. There are three types of amplitude modulation signals according to modulation index. Important topic. Okay, so important thing in amplitude modulation. Okay, so amplitude modulation is very important.
because it is asked for your competitive exam, it is asked for in GATE, it is asked for in any government exam. Okay. So amplitude modulation according to mu, there are three types: under modulation, perfect, over modulation. Under modulation is nothing but mu greater than 1, perfect modulation is nothing but mu equal to 1, over modulation is nothing but mu greater than 1. Okay. So now we have to discuss what is meant by under modulation and how it is represented. Okay. So how it is represented. So these are the graphs representing of different types of amplitude modulation according to mu. Okay. So there are under modulation signal. So under modulated signal is this thing. When the AM signal is represented like this is under modulated signal. Under modulated signal is nothing but mu less than 1. Next, when amplitude modulation is in this type, then it is perfect modulation when mu equal to 1. So mu equal to 1 అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఈ విధంగా ఉంటుంది మన సిగ్నల్. ఇక్కడ గ్యాప్ ఉండదు అనమాట. సో ఇక్కడ గ్యాప్ ఉండదు, ఇక్కడ గ్యాప్ ఉండదు, డైరెక్ట్గా మన సిగ్నల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది పర్ఫెక్ట్ మాడ్యులేషన్. నెక్స్ట్ ఓవర్ మాడ్యులేషన్. Over modulation means mu greater than 1. When modulation index is greater than 1, then AM signal is like this. So mu greater than 1 అయితే ఏమవుతుంది చూడండి. సో సిగ్నల్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ mu greater than 1 condition. Mu greater than 1. So one of the important point here we have to know is when the modulation index mu greater than 1. Important point is when the modulation index mu greater than 1, then what happens means the carrier ikkada ee point దగ్గర carrier ఏమవుతుంది, it becomes phase shifted. It becomes phase shifted. Very very important one. When the modulation index mu greater than 1, when the modulation index mu greater than 1, there is a phase shift in the carrier. There is a phase shift in the carrier. Where is the phase shift? When here this is the case. Okay, phase shift ekkada vastundi. So ee vidhanga unte amplitude modulation signal. ఓకే, ఈ విధంగా క్యారియర్ అనేది చేంజ్ అయితే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకు ఫేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అంటే క్యారియర్ ఈ విధంగా వచ్చి మళ్ళీ ఈ విధంగా వస్తుంది మళ్ళీ. సో ఫేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కండిషన్ ఇన్ ఓవర్ మాడ్యులేషన్ కండిషన్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఈస్ వేర్ ద ఫేజ్ రివర్స్ అక్కర్స్ మీన్స్ when the modulation index is greater than 1, then there is a phase shift in the carrier signal. Okay, so this is over modulated signal. So these three are under modulation, perfect, over modulation. Now modulation efficiency, another parameter of amplitude modulation, single tone amplitude modulation is modulation efficiency. So what is meant by modulation efficiency? It is represented by eta. Engadi idi eta. Okay, modulation efficiency eta. Okay, so modulation efficiency eta is equal to, what is the formula? It is the ratio of power of sidebands by power of amplitude modulation, power of AM. So what is the formula? Power of sideband. So any sidebands untayi manaku, ఎన్ని సైడ్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ లో? సింగిల్ టోన్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ 2 సైడ్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్, లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్. సో అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ ప్లస్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ పవర్ బై టోటల్ పవర్, బై టోటల్ పవర్. సో పవర్ ఆఫ్ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ ప్లస్ పవర్ ఆఫ్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ బై టోటల్ పవర్. దిస్ ఇస్ ద modulation efficiency. So modulation efficiency is nothing but ratio of total sideband power by total amplitude modulated power. So it is represented by eta is equal to power sideband by power of
total amplitude modulation. So power of sidebands, there are two sidebands in the singleton AM, therefore power of upper sideband plus power of lower sideband by PT. So power of upper sideband is mu square AC square by 8. Already we derived this. PUSB, PLSB. Okay. PUSB, PLSB already we derived. So PUSB, PLSB already we derived. That's why I'm writing directly here the equations. PUSB is equal to mu square AC square by 8 and PLSB is equal to mu square AC square by 8 by total power AC square by 2 1 plus mu square by 2. ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని మీకు ప్రాబ్లమ్స్ లో వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ if you simplify the equation, if we simplify this term, if we simplify the equation, we get modulation efficiency eta is equal to mu square by 2 plus mu square. This is the formula for modulation efficiency. So till now what we discussed, different type of problems we discussed, different type of parameters we discussed here is, so bandwidth of AM, power of AM, current calculation, the total current IT, modulation index formula, and modulation efficiency formula. These are all you have to remember. Okay, bandwidth formula, modulation index formula, total power formula, total current formula, modulation efficiency formula. So these formulas you have to remember. Okay, instead of this you have to remember AM equations, different type of AM equations you have to remember. So today we will discuss about some problems of simple problems of amplitude modulation. What we discussed here. Okay, so these are the problems asked in the JNTU examinations. Okay, so first problem, these are different models. Okay, so first problem, so a 400 watt a 400 watt carrier is modulated to a depth of 75%. Find the total power. This is the question. It is asked before 2 years ago, 4 marks. Okay, 4 మార్క్స్ అడిగాడు ఇది. సో ఫార్ములా ఏమి అంటే, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చిన వెంటనే ఏం చేయాలి అంటే ప్రాబ్లం చదవాలి. You have to read the problems, you have to understand the problems, and you have to do the problem. Okay, so you read this problem once. Okay, so a 400 watt carrier is modulated to a depth of 70%. Find the total power. Now we have to write given. సో ప్రాబ్లం ఇచ్చిన వెంటనే మనం ఏం రాయాలి, గివెన్ అని రాయాలి. సో ఈ క్వశ్చన్ నుంచి నీకు ఏమర్థమైంది, ఏమేం వాల్యూస్ ఇచ్చారు, 400 వాట్ క్యారియర్ అన్నాడు. 400 వాట్ అంటే వాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ వాట్స్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ పవర్. వాట్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ పవర్. దేని పవర్ ఇచ్చినాడు, 400 వాట్ క్యారియర్ అన్నాడు. సో క్యారియర్ పవర్ ఇచ్చినాడు. Carrier power is represented by PC. PC is equal to 400 watts. Given PC is equal to 400 watts, and also he given depth of amplitude modulation. So modulated to a depth of another depth of modulation. Depth of modulation ani ante edi ante mu is equal to 75% అన్నారు. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ mu ఎంత, 75%. సో అప్పుడు mu ఏమవుతుంది, 0.75 అవుతుంది. ఓకే, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ mu అంటే ఎంత, 75% ఇచ్చినాడు. అప్పుడు mu ఈక్వల్ టు 0.75 ఇచ్చినాడు. PC ఇచ్చినాడు, mu ఇచ్చినాడు. మనం ఏం కనుక్కోవాలా, టోటల్ పవర్ PT అనేది కనుక్కోవాలి. టోటల్ పవర్, ఫైండ్ total power. So what is the formula for total power? P is equal to PC into 1 plus mu square by 2.
So now you substitute all the parameters in this formula, then you get total power Pt is equal to 512.5 watts. So this is the total power calculation when he given carrier power as well as modulation index. Now another formula problem. So you read this problem thoroughly, then tell me what he given. Okay, a carrier receiver signal C of t 5 cos 2 by 10 power 60 is modulated by a message signal cos 8 by 10 cubed t to generate AM signal. Calculate the bandwidth modulation index power and eta. Okay, so you read this problem once, okay, and tell me what he had given. Okay, వాడు ఏమి ఇస్తున్నాడని మనం రాయాలి ఫస్ట్. సో రాయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ప్రాబ్లమ్ని బాగా చదవాలి. సో ప్రాబ్లమ్ని బాగా చదవాలి అంటే చదవాలి. సో ఏ క్యారియర్ రిసీవర్ సి ఆఫ్ టీ అంటే క్యారియర్ సిగ్నల్ ఇచ్చినాడు, ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇచ్చినాడు. మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు, బ్యాండ్విడ్త్ కనుక్కోవాలి, మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ అంటే మ్యూ కనుక్కోవాలి, పవర్ అంటే పీటీ కనుక్కోవాలి, ఓకే, ఎఫిషియన్సీ ఈటా కనుక్కో అని అన్నాడు. సో గివెన్ ఏమి ఇచ్చినాడు, సి ఆఫ్ టీ క్యారియర్ సిగ్నల్ విచ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై 5 cos 2 by 10 power 60. From here we have to write amplitude of the carrier AC is equal to, this is amplitude of the carrier and this is the carrier frequency 10 power 6. Carrier frequency FC is equal to 10 power 6. Okay, next, from the message signal m of t, from the message signal m of t, message signal amplitude enta am 4, message signal frequency enta చెప్పండి, ఇది మన మెసేజ్ సిగ్నల్, ఈ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, cos 8 by 10 qt కదా. సో ఇందులో దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు, cos 2 by 4 into 10 cube into t రాసుకోవచ్చా లేదా, 2 pi into 4 into 10 cube t అని రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 pi fct కదా, cos 2 pi fct. సో సారీ, cos 2 pi fmt కదా. సో fm అంటే ఏంటి, 4 into 10 cube. సో మీరు ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, యాంప్లిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, ఫేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో frequency and amplitude of the carrier, frequency and amplitude of the message signal we discussed here. Now what is the bandwidth? Bandwidth you have to calculate one by one. Bandwidth is nothing but formula 2fm2 into fm. Okay, and modulation index mu formula में am by ac. Next, bandwidth efficiency mu square by 2 plus mu square. Next, power formula में pt equal to 1 plus mu square by 2. pc అంటే ఏంటి, ac square by 2. Substitute, okay, and mu here you substitute. So pt equal to 16.5. as like that you have to calculate different parameters by given values. Now this is also another type of another model of signal problem. Okay, so these are all problems comes under singleton AM equation. Okay, you have to read the problem. So you read this problem once. An AM signal is represented in time domain as s of t is equal to 4 cos 8 into 100 pi t plus 10 cos 2000 pi t plus 4 cos 2200. Calculate bandwidth for modulation index and the modulation efficiency. Okay, what he given? ఏమి ఇచ్చినాడు మనకు వాడు, AM సిగ్నల్ ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చినాడు, AM సిగ్నల్. ఓకే, ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్, డైరెక్ట్గా ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నాడు. దాని నుంచి మనం ఏం కనుక్కోవాలా, బ్యాండ్విడ్త్, పవర్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ అండ్ మాడ్యులేషన్ ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోవాలి. ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే గివెన్ రాసుకోవాలి ఫస్ట్, ప్రాబ్లం చదివిన తర్వాత కనుక్కోవాలి. ఓకే, గివెన్
Given name is not s of t. S of t is equal to 4 cos 1800 by t, 10 cos 2000 by t, and 4 cos 2200 by t. Now we have to rearrange the above equation. మనం ఏం చేయాలి? రీఅరేంజ్ చేయాలి. రీఅరేంజ్ అంటే కొద్దిగా మాడిఫై చేయాలి. ఎలా చేయాలి అనేది చూడాలి జాగ్రత్తగా. ఎందుకు మాడిఫై చేయాలి అంటే మీకు ఫామ్లో వచ్చిండాలి. ఏఎం ఈక్వేషన్ గుర్తుండాలి. సింగిల్ టోన్ ఏఎం ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. సింగిల్ టోన్ ఏఎం ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఫార్ములా ఈక్వేషన్. ఇది ఈక్వేషన్. AC cos 2 pi FCT plus mu AC by 2 cos 2 pi FC plus FM term. సో ఇక్కడ FC టర్మ్ ఉంది, ఇక్కడ FC plus FM టర్మ్ ఉంది, ఇక్కడ FC minus FM టర్మ్. ఈ ఈక్వేషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఈ ఈక్వేషన్ లాగా మనం ఆ ఈక్వేషన్ ని రాసుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి? వచ్చిండాలి. ఓకే, ఈక్వేషన్ గుర్తుండాలి. సో ఈ 10 cos 2000 pi t ఇక్కడ రాసుకోవాలి. ఆ ఈక్వేషన్ ప్రకారంగా 10 cos 2 into 1000 by t రాసుకోవచ్చు కదా. 2 pi FCT లాగా 2 into 1000 by t. 2000 ని 2 into 1000 రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది రాసుకోవాలి. 4 cos 2 pi దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? 1000 plus 100. సో 2 pi 1000 plus 100 ఎంత? 1100 into 2 ఎంత? 2200 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ 1800 by 18 ఏం రాసుకోవాలి? 1000 minus 100. 1000 minus 100 అంటే 900. 900 into 2 1800. So we have to rearrange the amplitude modulated signal equation like this. Then మనం కంపేర్ చేయాలి. సో ఈ ఈక్వేషన్ ని, దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ 1. ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఏది? మన సింగిల్ టోన్ ఏఎం ఈక్వేషన్. సింగిల్ టోన్ AM equation 2. So we have to compare equation 1 and 2. Then we get AC is equal to 10, FC is equal to 1000, mu AC by 2 ఇది, mu AC by 2 4, FM message signal is 100. You have to compare, then you get these parameters, then easily calculate the parameters. So bandwidth you calculate to FM. Next, modulation index formula. Modulation index mu AC by 2 equal to 4. Mu AC is nothing but 8. So like that, you easily calculate the parameters. Okay, mu and power, total power PT equal to PC plus P square by 2. PC and delta AC square by 2. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అలానే మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయొచ్చు. అలానే టోటల్ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రొసీజర్ అని మనం చేయొచ్చు. నౌ మల్టీటోన్ మాడ్యులేషన్ సిగ్నల్. ఓకే, సో మల్టీటోన్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ఎలా చేయాలి? సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై మల్టీటోన్? సో సింగిల్ టోన్ అంటే ఏంటి? మెసేజ్ సిగ్నల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ టర్మ్. మల్టీ టోన్, టోన్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి దేనిలో? మెసేజ్ సిగ్నల్లో. ఇక్కడ రాశాను చూడండి. ఇఫ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 2 or more frequencies, then it is called multi-tone modulation. When the message signal consists of 2 or more frequencies, then it is called multi-tone modulation. So message signal లో సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాకుండా మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి. మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి? సో ఈ విధంగా. సో లెట్ us consider our message signal m of t is equal to am1 cos 2 pi ft plus am2 cos 2 pi ft plus am cos 2 pi fm3 into t. సో fm1 ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ, fm2 ఇంకొక ఫ్రీక్వెన్సీ, fm3 ఇంకొక ఫ్రీక్వెన్సీ, fm4 ఇంకొక ఫ్రీక్వెన్సీ, అలా మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉండాలి. అదే సింగిల్ టోన్లో ఏముంటుంది? ఓన్లీ FM మాత్రమే ఉంటుంది. అదే మల్టీ టోన్లో FM1, FM2, FM3, FM4, FM5 అలా ఉంటాయి. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ m of t, దిస్ m of t ఇన్ జనరలైజ్డ్ ఈక్వేషన్. జనరలైజ్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జనరలైజ్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ AM AC cos 2 pi FCT
plus KAC m of t cos 2 pi FCT. Now we have to substitute this m of t here. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఏసీ కాస్ 2 pi FCT ఇది వచ్చింది ఆల్రెడీ, కేఏఏసి వచ్చింది, ఎం ఆఫ్ టీ బదులు ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఇది కాస్ 2 pi FCT. Now if we multiply 1 by 1, then we get AC cos 2 pi FCT plus B1 AC by 2, 2 cos 2 pi FCT cos 2 pi FCT. దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం మనం ఇక్కడ, కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. cos 2 pi FCT into cos 2 pi FCT, cos 2 pi FCT into cos 2 pi FCT. ఆ విధంగా మల్టిప్లై చేసినాము. మల్టిప్లై చేసి ఏం చేసాము, KAAM1 వస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ KAAC బదులు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, KAAC బదులు ఏమొస్తుంది, KA మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, KAAM1 వస్తుంది. ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, KAAM2 వస్తుంది, అలా KAAM1 KAAM2 వస్తుంది కదా. KAAM అంటే ఏంటి, మ్యూ అని, దాన్ని KAAM1 KAAM2 అంటే మ్యూ2, అలానే KAAM3 అంటే మ్యూ3, అలా. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనం చేయాలి. సో దానికి ఒకటి మల్టిప్లై చేసి ఈ విధంగా సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ బై 2 ఎందుకు వస్తుంది, బై 2 ఇంటూ 2 చేస్తే పోతుంది కదా, క్యాన్సల్, అందువల్ల రాసుకున్నాం. ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది, 2 cos A cos B ఫార్ములా, 2 cos A cos B ఫార్ములా రాసుకున్నాం. ఇదంతా సింప్లిఫికేషనే. ఓకే, సో ఏసీ కాస్ 2 pi FCT ఇది వచ్చింది మనకు, మ్యూ1 AC1, 2 cos A cos B ఫార్ములా ఏమి, cos of A plus B plus cos of A minus B కదా. సో ఈ ఫార్ములా ఏమి, cos of 2 cos A cos B ఫార్ములా ఏమి, cos of A plus B plus cos of A minus B. అలానే 2 cos A cos B దీని ఫార్ములా ఏమి, cos of A plus B plus cos of A minus B. సో cos of A plus B అంటే FC plus FM2 వస్తుంది, cos of A minus B అంటే FC minus FM2 వస్తుంది. అలానే cos of A plus B అంటే FC plus FM1 ఉంటుంది, cos of A minus B అంటే FC minus FM2 అని వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనకు వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ multi-tone AM signal. So if we observe the multi-tone AM signal thoroughly, then what we came to know that multiple AM signal consists of, see here, multiple AM signal consists of ఏమేమి ఉన్నాయి ఇందులో, క్యారియర్ సిగ్నల్ ఉంటుంది, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ 1, FC ప్లస్ FM టర్మ్ ఎప్పుడు కూడా అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. FC ప్లస్ FM టర్మ్, FC ప్లస్ FM1 ఉంది కదా, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్. FC మైనస్ FM ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, FC మైనస్ FM అంటే లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్. FC మైనస్ FM1 is nothing but లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్. FC ప్లస్ FM అంటే అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఆఫ్ 2, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఆఫ్ 2, ఇది లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఆఫ్ 2. అలానే అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఆఫ్ 3, అలానే లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ 3, అలా డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్స్, మల్టిపుల్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి. మల్టీటోన్ AM ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి, మల్టీటోన్ AM సిగ్నల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ క్యారియర్, multi-tone AM consists of a single carrier and multiple upper side bands and multiple lower side bands. Multiple upper side bands and multiple lower side bands ఉంటాయి, అంటే multiple side bands ఉంటాయి. So if we draw the spectrum here, then it looks like this. ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో FC దగ్గర ఒక ఇది క్యారియర్ సిగ్నల్, FC ప్లస్ FM దగ్గర FC ప్లస్ F2, ఇది అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ 1, USB 1, ఇది USB 2,
ఇది యూఎస్బి 3, అలానే యూఎస్బి 4, యూఎస్బి 5, యూఎస్బి 6, యూఎస్బి 7 అలా ఎఫ్సి ప్లస్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వరకు ఉంటుంది. అలానే లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం, ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం 2, ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం 3, అలానే ఎఫ్సి మైనస్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వరకు ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మన మల్టీటోన్ ఏఎం అనేది ఉంటుంది. సో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంతా ఎఫ్సి ప్లస్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎఫ్సి మైనస్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దిస్ ఈజ్ మల్టీటోన్ ఏఎం స్పెక్ట్రమ్. ఎఫ్సి ప్లస్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎఫ్సి మైనస్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ రోజుకి ఇంతవరకు చాలు. టుమారో మనం దీని పారామీటర్స్ కనుక్కొని అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సో ఇంతవరకు ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ అయిపోతుంది. తర్వాత ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ జనరేషన్ అండ్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ డిమాడ్యులేషన్ గురించి చదువుకున్నాము. సో ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్ మీరు చదవాలి. ఓకే, సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, అన్మ్యూట్ చేసుకొని. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగండి, చదవండి. ఓకే, సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. So today's class will discuss about single-tone AM equation problems and multi-tone AM equation. Okay, so multi-tone AM, single-tone AM consists of carrier signal, single carrier, single USB, single LSB. In multi-tone modulation, we have single carrier, multiple upper side bands, multiple lower. So multiple side bands ఉంటాయి, multiple. So if you have any doubts, ask me. Otherwise, I will close the session. Voice not audible. Voice not audible, sir. Voice is not audible. Now our total class. ఇప్పుడా లేదా టోటల్ క్లాస్ లోనా? ఓకే, వినపడుతుందా? ఇప్పుడు వినపడుతుందమ్మా? మెసేజ్ చేయండి ఒకరు. వినపడుతుంది కదా? ఓకే, సో ప్లీజ్ చెక్ యువర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. ఓకే, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద సెషన్. మీకు ఇంకా టైం ఉంటుంది కదా, ఒక ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత, నా క్లాస్ కావచ్చు కదా, వేరే క్లాస్ ఎవరైనా కావచ్చు, అయిపోయిన తర్వాత ఆన్లైన్ క్లాసులు కాబట్టి మీరేం చేయాలి, ఒక 10 minutes చూసుకోండి ఏం జరిగింది ఈరోజు అని. చాలు, డైలీ ప్రతి క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే 10 minutes చూసుకోండి. ఓకే, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ నేను యూట్యూబ్లో కూడా పెడుతున్నాను కదా, దాన్ని మీరు చూడండి, దాన్ని కూడా మీరు చూడండి. సో ఇక్కడ అర్థం కాకపోతే అక్కడ కూడా అర్థమవుతుంది. ఓకే, డౌట్స్ ఉంటే రాసుకోండి, ఒక నోట్స్లో రాసుకోండి, మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు స్టడీ వెల్. బాగా చదవండి.